Hi guys, welcome back to our YouTube channel. How are you today? Do you know how to say go up, go down, go in, and go out? If not, then keep on watching this video because today I'm going to give you the meanings as well as how to use 9 moving verbs in Vietnamese. Since these verbs can be used as both verbs and prepositions, I'm going to give the meanings and example for both of these word forms. The first word of today is đi. Đi. As a verb, it can be combined with another verb or a destination to make the meaning go do something. When you see the phrase starting with the verb đi, it focuses more on the action of going than the destination itself. For example, đi chơi, đi uống cà phê, đi chợ, đi siêu thị. As a preposition, it means away. For example, chạy đi, mang đi, cầm đi. Actually, đi is quite an amazing word. If we have time, we're gonna make another video just for this magical word. So, keep on watching. The second word is đến. As a verb, it means to come, to arrive, or sometimes to go to somewhere. For example, đến văn phòng, đến trường, đến bệnh viện. However, unlike đi, the phrase starting with the word đến focus more on the destination that the speaker is heading to rather than the action of going. As a preposition, đến means to or toward somewhere. For example, đi đến văn phòng, chạy đến trường, bay đến Mỹ. Nga, cậu lại đi đâu đấy? Tớ định đến siêu thị một tí. Cậu đang làm gì đấy? Tớ đang đợi bạn, chắc là sắp đến rồi. Đi đi. Ok, bye bye nhá. Opposite to đến is về. Về. Về means to go back, to come back, or simply back to somewhere. For example, về nhà or đi về nhà. Về trường or lái xe về trường. Về khách sạn or chạy về khách sạn. Next is the word vào. Vào. Vào means to go into somewhere or simply into somewhere. For example, vào lớp or đi vào lớp. Vào phòng or đi vào phòng. Vào quán cà phê or đi vào quán cà phê.
opposite to vào is ra. Ra. Ra means to go out or out. If you want to say to go out to somewhere, you use the word ra plus directly with the noun of destination. For example, ra đường or đi ra đường. Ra ngoài or đi ra ngoài. If you want to say to go out of somewhere, you say ra khỏi and then combine directly with the noun of destination. For example, ra khỏi phòng or đi ra khỏi phòng. Ra khỏi đây or chạy ra khỏi đây. Sometimes with the right context, you just simply need to say đi ra, đi vào. They can immediately understand it means to go in or go out. Hôm nay mùng 8 tháng 3 chị em phụ nữ đi ra đi vào. Câu là cái gì đấy? Ra ngoài đi đóng cửa vào, đang bật điều hòa. Trên tay cầm một quả đào, chị em phụ nữ đi vào đi ra. The next word is lên. Lên. Lên means to go up or up. For example, lên tầng. Đi lên trên nhà. Lên gác. Đi thang máy lên tầng 10. Opposite to lên is xuống. Xuống. Xuống means to go down or down. It is sometimes confusing, right? It's supposed to go down, but then the tone is going up. Okay, example. Xuống tầng 1. Đi xuống nhà. Lái xe xuống tầng hầm. And with the right context, đi lên and đi xuống is enough for people to understand that you are going up or down somewhere. Mệt quá. Đang định nghe nhạc nè. Ôi nhưng mà không có tai nghe. Cậu xuống tầng mấy độ cái tai nghe với. Ở dưới tầng 1. Ok. Đây nhá. Cảm ơn nha. Nhưng mà tớ quên cái son. Xuống tầng mấy độ tớ cái son. Một lần thôi. Một lần thôi. Ok. Quên cả gương. Nga ơi! Lên chưa? Tớ quên cả gương đấy. Lấy hộ tớ cái gương nhá. Đây nhá. Cảm ơn nha nhá. And the final words for today are sang and qua. One more time. Sang, qua. These words in many situations are interchangeable, and they have several meanings, and I would like to name 3 out of them. The first one is to cross or to pass something. For example, qua đường. Đi sang đường. The second meaning is to pass by or come over somebody's house. Sang nhà hàng xóm. Qua nhà bạn chơi. The final meaning is to go to the other side of something.
For example, đi qua cầu. Sang bên kia. Đi sang bên này. So these are the 9 moving verbs that I want to mention in the video today. Let's go over them one more time. Đi, đến, về, vào, ra, lên, xuống, sang, qua. Oh, and one important notice that I want to tell you right now is that when you use these words as verbs, do not use it with prepositions ở. For example, về nhà. Don't say về ở nhà. Về khách sạn. Don't say về ở khách sạn. Đến viện bảo tàng. Don't say đến ở viện bảo tàng. So, that is enough with the theory. Now let's come to practice. Okay, are you done? If you are, find the answer for the exercise in the description box and feel free to do it all over again to make sure that you have understand the word and memorized it. Okay, so this is the end of our video today. I hope you find them useful and I hope you memorize the words carefully. Actually, these words have more interesting meanings as well as use it, but I'm gonna leave them to the next video. So if you don't want to miss it, make sure that you like and subscribe our YouTube channel to watch new and helpful videos coming out every week. And if you want to learn Vietnamese with Vietnamese teachers, you can register with us for a course at this email. We provide online and offline classes, 1vs1 as well as group classes, so feel free to choose one that suits you. Okay, I see you next time. Bye-bye.